Popular fast food restaurant in Nairobi, Sonford Fish and Chips, is no more. This is after a fire gutted through it on Friday night. Property worth millions of shillings, including the nearby shops, was destroyed after a fire razed down the Midho building along the famous Moi Avenue that houses the fast food restaurant. The fire station, located a few meters from Sonford, responded to the fire, but it took the firemen more than 3 hours to put it out. The cause of the fire has not yet been established. Kwa nimekuja hapa kula chipo hapa na wenzangu hapa, lakini tumefika tumepata kushachomeka. Sasa hakuna shughuli inaendelea. Sasa itabidi sasa tumeenda kutafuta mahali pengine kakula. Mimi ni mteja wa kila siku hapa. Mimi upitia hapa nikienda zangu kazi, kwanza nakula hapa ndio naishia zangu. Nilipigiwa simu jana usiku saa 4 hivi, nikaambiwa kuna moto. Na hiyo moto ilianza hapa Sonford, lakini hatujui ni nini ilisababisha hiyo moto. So tunangojea timu ya investigation wakuja wafanye ndio watueleze shida ilitokea wapi. Zile zilichomeka hizo maduka zingine ni huko side tunaziita meza 9. Na zikuchomeka sana, lakini Sonford ndio ilichomeka.